या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न अलियन वलीउल्लाह अशहदु अन्न अलियन हुज्जतुल्लाह हय्या अलस सलात हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला खैरिल अमल अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي القدرة والسلطان والرافة والامتنان والحجة والبرهان والحكمة والبيان والفضل والرضوان والعفو والغفران والمن والإحسان والقدس والسبحان هو الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا صمدا وترا حيا أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Dear brothers and sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our discussion continues, the 40 traditions of the Prophet ﷺ that we planned earlier. Okay. Today, a tradition by the Prophet ﷺ, he said, La khair fi sarf wa la sarf fil khair. You know, extravagance is something that
is not recommended at all. La khair fi sarf. There's nothing good in extravagance. But that extravagance could be in terms of money, in terms of possessions, in terms of food, okay, in terms of clothes, okay, in terms of shoes. There was someone, Philippine, I think, lady, Marcos, 200 pairs of shoes. Okay. Extravagance is no good. Okay. In any form. Okay. One of the most striking thing is the extravagance is also in talking. Okay. Useless talk is extravagant. Okay. Talk to the point. Okay. Talk what's needed. Talk what is in compliance of divine laws on the sunnah of the Prophet ﷺ. Okay. Okay. Extravagant talk. Okay. That's something that many times we engage, okay, without realizing, okay, that it's also israf. Okay. Israf of your speaking power. Israf of your mental capacity. Okay. Israf of your thought process. In Ilm al-Akhlaq, we are told that the Prophet ﷺ has said, okay, that a person cannot reach the climax of Iman unless he keeps his tongue under lock and key. Which means that anything that's irrelevant, immaterial, extravagant should not be said. Okay. There's a higher stage also, and that it should not be given. And that's the stage of Urafa, Arifin. Okay. So, La khaira fi sarf, that's the first part of the tradition. Okay. That there is nothing good in extravagance. Okay. At all. Okay. Whether that is in terms of money, in terms of possessions, in terms of food, for example. Okay. Sometimes we see that we take out food in the plate, okay, okay, pile it up, and then we don't like it or whatever it is, we dump it. Okay, that's also extravagance. Okay, or the food is so delicious, okay, that we take more than double that's needed. Extravagance. Particularly throwing out the food is something that should be checked by everyone for himself. Okay? Take whatever you need and how much you need. Don't take over it. Whether you are at your home or at a gathering or at mosque or a center, wherever it is, okay? Take what is needed. Okay? There are some accounts of Arifin that we hear who say that you will be answerable to Allah subhanahu wa ta'ala for every single grain of food thrown away. एक एक दाने का जवाब देना पड़ेगा. Every single grain of food thrown away. Okay. Don't take more than you need. And if you need further, take it second time. Okay. It's at home also, and I'm not talking about mosque particularly, at home also. Okay. Dump it, toss it, sometimes we say. Okay. But
if we are to be answerable for that, what answer we would have? अगर जवाब देना पड़ा तो क्या जवाब देंगे? Okay. لا خير في الصرف. Okay. There's nothing good in extravagance. Okay. That is food extravagance. Extravagance and talk, I said earlier. Okay. When you say things, okay, do you say only what's needed? Or every time you are giving a 3-hour lecture to anyone who is willing to listen? Whatever is needed should be done. Okay. The second part of the tradition says, "Wala sarf fil khair." Okay, and there is no extravagance in goodness, because there is no limit to goodness. How much good you can do, keep on doing it. Okay. For example, helping someone, keep on helping. Okay. For example, caring about someone, keep on caring. Praying, keep on praying. Reading Quran, keep on reading Quran. So there is no sarf. Okay? Fil khair. Okay? La sarf fil khair. Okay? There is no extravagance, in what is good. Okay? For good there is no limit. Okay? For prayers there is no limit. Okay? For ibadah, worship, there is no limit. If you recall, walaikum assalam, the Prophet ﷺ said, Ma abbattuka haqqa ibadatak. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, I have not worshipped you to the level, to the right of your worship. Okay? A creation can never, okay, praise Allah subhanahu wa ta'ala, okay, to the extent that is demanded. Okay. We are on limits. Okay. We are on our levels. We have our own understandings. Okay. Knowledge, piety, whatever it is, okay, that we praise Allah subhanahu wa ta'ala with. Okay. But those are the limits. The Prophet ﷺ, whose limit was beyond anyone else's, okay, says, Allah subhanahu wa ta'ala, I have not praised you enough. I have not worshipped you enough. Okay. You know what, this is the same Prophet. Then Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Muzammil about him, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Okay? Yeah. There is not a human being on the surface of creation, okay, whom Allah subhanahu wa ta'ala has said not to pray that much, except him. कोई और है दुनिया में, कोई नबी, कोई वली, कोई ऐसा है, ठीक है, जिसके लिए अल्लाह ने कहा हो कि कम पढ़ो नमाज? No, okay, except him. Okay. So, but even being at that stage, he keeps on saying, Ma abbattuka haqqa ibadatak. Okay. So there is no israf as far as goodness is concerned. Okay. And goodness is few ways. Number one, goodness is your submission to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. There is no limit to it. Okay. The more you submit to Allah subhanahu wa ta'ala, the more you comply what he has said, okay, the more you obey his dictates, okay, you are reaching higher and higher levels of goodness, of virtue. Submission to the sunnah of the Prophet, okay, once again in the same way, okay, the more you do, okay, following the Masumeen alayhi salatu wasalam, same way, okay, that's one aspect. Behavior, okay, attitude, your dealings with other human beings, how do you deal with them? Okay? How you act with them? Okay? Are you nasty, for example? Are you angry, for example? Okay? Are you irritated, for example? Okay? The Prophet has said, Man kaffa ghadabahu kaffa Allahu anhu azabahu. One who is able to control his anger, Allah subhanahu wa ta'ala would remove adab from him. So if you want to protect yourself from chastisement of the day of judgment, okay, be merciful. Don't show anger. Okay, don't shout. Okay, don't try to put people down. Okay,
Don't make it a practice of sarcasting others. Okay? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आपका इससे इख्तलाफ है तो आप खामोश हो जाइए. अगर बात उसूली है तो अपना मौक़िफ़ बयान कर दीजिए. ठीक है, दैट्स इट. लेकिन ये तनतना जो कभी कभी जाहिर होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड दैट. यू हैव टू बी सॉफ्ट to other human beings. Okay? The greatest example, of course, our Prophet ﷺ. Okay? There's no greater example than him. Okay? Uswatun Hasana, as Quran says. Okay? Has he shown his anger? Even Abu Sufyan, who was not a Muslim at that time, okay? He wanders into Medina from Mecca. Okay? He wanders into Medina from Mecca. Okay? Someone tells him, you are going to Medina, there's the stronghold of the Prophet, okay? And you just had a battle with him, okay? And that's the Battle of Uhud, okay? Where the Prophet lost some of his good companions, okay? They were martyred. You're going to fight there. You know what Abu Sufyan says? Okay? That I know him. Okay. His fight is only in the battlefield. Once the battle is over, okay, there is no fight with him. Abu Sufyan was an enemy of the Prophet at that time. And yet he knew that this man, okay, does not carry grudges. What destroys goodness is a grudge. Okay? ये कीना जो है, ठीक है, ये तबाह करता है. इबादल्लाह इत्तकुल्लाह फ़इन्नहु ख़बीरुम बिमा तअमलून अलीमुन बिमा तफ़अलून इन अहसनल हदीस मबलगुल मौइज़ा किताबुल्लाहिल मन्नान अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ وتواصوا بالصبر. محمد وآل محمد اللهم صل وآل محمد اللهم صل محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العرش المجيد ونشهد أن لا إله إلا الله ولي حميد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم به المرسلين اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك وصفيك ونجيك وخيرتك من خلقك حافظ سرك وأمين أمرك معدن علمك ومخزن حكمتك آيتك في أرضك والسبيل إليك لخلقك رسول الثقلين إمام القبلتين شفيع الدارين مولى الكونين سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد محمد اللهم صل على علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي باكر الملولين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد التقي وعلي بن محمد الهادي النقي وحسن بن علي العسكري الزكي اللهم صل على حجتك الأكبر وآيتك الأعظم إمامنا وصاحب زماننا ابن الحسن القائم المنتظر محمد وآل محمد اللهم اجل فرجه وسهل مخرجه وجعل من أعوانه وأنصاره ومن الشهداء بين يديه يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى محمد. So the Prophet ﷺ has said
La khair fil sarf, wala sarf fil khair. Okay. And he also has said, Man kaffa ghadabahu, kaffa Allahu anhu azab. Okay. One who holds his anger, does not display his anger, okay, controls his anger. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala would control chastisement, okay, against him on the day of judgment, of course. Okay. We had a hearing Wednesday. Okay. Alhamdulillah, a lot of you attended that hearing and you are here. Okay. You could see the obvious that people showed whatever they showed. Okay. But alhamdulillah, we are the followers of Muhammad alayhi salatu wasalam. Okay. Okay. And our people did not show any anger, okay, or any shouting or any hatred. And inshallah, we would not. Okay. The mosque is the legacy of Islam. Okay. Wherever Muslims are, mosques are. Okay. And many times people build mosques before they build their own houses. Because the house of Allah should be built, okay, prior to your own dwelling. Okay. This mosque, this center, is a step in that direction. Okay. Of course, what was coming out online, and some of them has been captured by our, brothers, shows, that people are not understanding of what a mosque is. Okay. It's our duty to make sure that those who are opposing us understand us. Okay. That this is a place of worship. Okay. This is a place of submission to God. Okay. A place where we, in our prayers, okay, seek divine help, okay, and commit to obedience to the divine laws. Okay. Those laws that were there in the earlier scriptures also, okay, and have continued, okay, from Abraham through Moses, Jesus, and finally completed with Muhammad alayhi salam. Okay. So there should be any feeling of someone alien coming out. Okay. Islam is not alien, neither to this land or to any land. Because when Adam came on the earth, okay, he came with Islam. And Islam is nothing but submission to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. We don't call ourselves Muhammadans. No. That was a name that was pasted on us by someone. Okay? We call ourselves Muslims. Those who submit. We are not Muhammadans. We are Muslims. Okay? There are those who are Christians, Christ. Okay? And those others also. We do not identify a personality. Okay? Even though we know that La ilaha illallah is always coupled with Muhammadur Rasulullah. Okay? His personality is there. Okay? Following him is there. There are no two opinions about it. Okay? But religion as such is Islam, submission. The same as was with Adam, with Noah, with Ibrahim, okay, with Musa, with Isa, and finally Muhammad. Okay. There is no distinction there. Okay. So there is no threat to anyone. Okay. Our being here is no threat to anyone. Okay. We are in the community. Okay. And our presence would be a presence of strength and vitality for the community. Okay. A presence of goodness and fairness for the community. A presence of cooperation and coordination with the community. We are not mischief mongers. We are not here to disturb the community. No, we are here to make sure that our presence would be a source of strength for the whole community. With that message, my
telling to you and to those who are not present here is clear, okay? That we are here for peace, goodwill, goodness, and virtue. We are not here for hate, hatred, or disturbance. Okay? This message should be projected. This message should be shown to those who, without ignorance, are just opposing it. Okay? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ya Allah. Please fill up the pose first. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ashhadu anna Aliyan waliyullah alayhi salatu wassalam. أشهد أن عليا حجة الله عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. استغفر الله، استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قال ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إن عبيدا من عبادك الصالحين قاموا بكتابك وسنة نبيك فاجزهم عنا خير الجزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. صلى الله على محمد وآل محمد. الله أكبر.
استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بنبي وعترته الطاهرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله وخير الأسماء كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته ورفع درجته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء وحدت. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحدا فله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. في announcements. जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad will take place on this Thursday, September 25th. Thursday to September 25th after the Namaz-e-Maghrib. Please note, Namaz time is 7:30 p.m. After Namaz, the Dua Kumail, and then Jashan will start. A special guest, Mufti Fazal Hamdard. Mufti Fazal Hamdard will address the Jashan. All are requested to please attend the Jashan. Today's Friday lunch is sponsored by Brother Shabbar Zaidi and family. May Allah increase their tawfiqat and rizq. Ilahi Ameen. Please recite a Surah Fatiha for the marhumeen of today's lunch sponsor. Your marhumeen and all other marhumeen, please include marhum Ghani Haider, Nawab Haider, Naseem Ahmed, Muhammad Samin, Nawab Zahra, Kaniz Zahra, Israr Fatima, Zishan Akbar. Please recite a Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanirrahim. Maliki. Sirat al-Lazim.
Please recite together 5 times Amaiji for the speedy recovery for all the people who are sick, especially Maulana Anwar Ali, Brother Taha Ali, Brother Warren Deluca, Brother Shahid Ahmed, Brother Muhammad Zaidi, Brother Yawar Hussain, and Sister Amreen Amlani. Please recite together. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amay yujibul mustarra izada wa yakshif su. Amma 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 yujibul mustarra izada wa yakshif su. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله عليه الصلاة والسلام. أشهد أن عليا حجة الله عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وعلى سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. رب
صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحوله وقوته وحموه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. وقوته يقوم ويقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بنبي وعترته الطاهرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله وخير الأسماء كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته ورفع درجته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبدا ذليل غاس فقير بائس مسكين مستكين مستجين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشى ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآله. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Amir al-Mu'mineen. Assalamu alaikum ya Fatimatu Zahra Sayyidatun Nisa'il Alameen. Assalamu alaikum Khadijatul Kubra. Assalamu alaikum ya Hasan Mujtaba. Assalamu alaikum ya Husayn Shaheed Karbala. Assalamu alaikum Ali ibn Husayn Zainul Abidin wa Muhammad ibn Ali wa Jafar ibn Muhammad wa Musa ibn Jafar wa Ali ibn Musa wa Muhammad ibn Ali wa Ali ibn Muhammad wa Hasan ibn Ali ذات امام زمانہ. السلام علیکہ یا حجت اللہ فی عرض. السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلق. السلام علیکہ یا نور اللہ الذی یہتدی بہ المہتدون ویفرج بہ عن المؤمنین. السلام علیکہ ایہا المہذب الخائف. السلام علیکہ ایہا الولی الناصح. السلام علیکہ یا سفینۃ النجاہ. السلام علیکہ یا عین الحیاء. السلام علیکہ صلی اللہ علیہ وعلی آل البیت الطیبین الطاہرین. السلام علیکہ اجل اللہ لک ما وعداک من النصر وظہور الامر. السلام علیکہ یا مولانا مولاک عارف بولاک وخرک. أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل البيت كما أنتظر الظهور وظهور الحق على يديك. وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل البيت. هذا يوم الجمعة وهو يوم متوقف في ظهورك والفجر فيه المؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه زوفك وجارك وأنت يا مولاي الكريم من الوعداء الكرام ومأمور بضيافة وإجارة وعزفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى آل البيت الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.